Mia nuora non ci presentata, al funerale, di mio figlio, or dopo ha postato, una foto mentre, brindava a casa sua con amici. Sorridendo come se nulla fosse successo, come se il mondo non si fosse appena fermato per tutti noi. La didascalia diceva, la vita è troppo breve per piangere bisogna andare avanti. Quando ho visto quella foto, il telefono mi è quasi caduto del mahoni tremanti. Mio figlio Matteo era morto da appena 6 ore. Il suo corpo era ancora coldo nella bara, e sua moglie Alessandra stava festeggiando. Iscriviti al canale, ora è attiva la campanella per non perdere nessuna storia. Qui troverai racconti reali di persone che hanno vissuto situazioni difficili in famiglia, specialmente conflitti, tradimenti e delusione, con chi amiamo di più. Ogni video è una lezione di vita, una prova che non siamo soli in queste bottiglie, e che c'è sempre un modo per andare avanti con dignità. Commenta qui sotto la città dove stai guardando, e condividi la tua esperienza. Se vuoi questa è una comunità sicura dove ci sosteniamo a vicenda. Non sei solo in questo viaggio. Andiamo avanti insieme. Non avrei mai pensato di seppellire mio figlio da solo, senza sua moglie al suo fianco, senza la donna che aveva giurato di amarlo nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, ma eccomi qui a 74 anni, cercando di capire come tutto questo sia potuto accada come la mia famiglia si sia disgregata in un solo giorno terrible. Matteo era morto in un incidente stradale, martedì mattina presto. Stava andando al lavoro quando un camion ha perso il controllo ed è finito contro la sua auto. I medici hanno detto che è stato istantaneo, che non ha sofferto, ma come padre non riesco a trovare conforto in quel parole. Ogni padre vuol credere che suo figlio non abbia provato dolore, ma la verità è che io sto provando abbastanza dolore per entrambi. Quando ho ricevuto la chiamata dall'appello, il mio cuore si è fermato. La voce al telefono era professionale, ma gentile. Mi diceva che dovevo venire immediatamente, che sarà stato un incidente grave. Ho chiamato Alessandra subito dopo, ma il suo telefono continuava a suonare, senza risposta. Ho provato 10-15 volte mentre guidavo verso l'ospedale con le mani che tremavano sul volante e le lacrime che mi offuscavano la vista. Niente nessuna risposta. Quando sono arrivato all'ospedale, un dottore giovane con gli occhi stanchi mi ha portato in una stanza privata e mi ha detto la parola che nessun genitore dovrebbe mai sentire. Mi dispiace. Abbiamo fatto tutto il possibile. Mio figlio se n'era andato, e sua moglie non rispondeva al telefono. Ho continuato a chiamare Alessandra per ore e ho lasciato messaggi vocali dove la mia voce si spezzava. Ho mandato messaggi dove cercavo di essere forte ma ogni parola mi costava un peso di anima. Matteo è morto. Devi venire all'ospedale. Avevo scritto, pensando che forse vedere la però scritto, l'ora scossa, dalla qualsiasi cosa la stessa tenendo occupata ma niente. Il silenzio continuava assordante e crudele. Ho dovuto identificare il corpo di mio figlio da solo. Ho dovuto guardare il suo viso pacifico, toccare la sua mano fredda, dire addio senza sua moglie il di senza la persona che avrebbe dovuto essere la più devastata dopo di me. I poliziotti mi hanno chiesto se volevo che andassero a casa loro per informarla di persona, pensando forse che la fosse successo qualcosa. Ho dato loro l'indirizzo con un filo di speranza,
pensando che magari era caduta si era fatta male, sarà una ragione per cui non rispondeva, ma quando sono andati LD, hanno trovato la casa vuota, nessun segno di lotta, o problema semplicemente vuota, la sua auto non c'era, era uscita presto, quella mattina nessuno sapeva, dove fosse. Ho organizzato il funerale da solo, io un vecchio, di 74, anni che a malapena ris, a usare il computer, ho dovuto chiamare la pompe funebre, seguire la bara, decidir I fiori, scriver il necrologio, contattare gli amici e I colleghi di Matteo Agni decisione. Era una pugnalata al queri perch sapevo, che Alessandra, avio dovuto, isar lda, prenderol con me, a piangere con me, a condividere questo peso insupportable. Mia moglie Carla era morta 3 anni prima di cancro, quindi era solo io e il mio, dolore che riempiva, la casa vuota dove vivo, cresciuto Matteo, dove viva Mauricio, e pianto insieme, dove lui aveva fatto, I primi passi, e ditto la prime peril, la gente del quartiere, e stata, gentile mi portavano, cibo che non riestivo, a mangiare, mi offrivano, aiuto che non sapavo, come accedere. La signora Bianchi, la vicina, di casa che, conosceva Matteo, da quando era bambino, piangeva ogni volta, che mi vedeva, e questo in qualche modo rendeva tutto, più real, più definitivo, il giorno del funerale, è arrivato troppo, presto e troppo, lento allo stesso tempo, mi sono svegliato, una notte insen, mi sono vestito con il mio unico, completo nero che sapeva, di naftalina, e vecchiaia, e sono andato, in chiesa con il cuore che pesava, come Petra. La chiesa era piena Matteo era amato da molte persone, I suoi colleghi di lavoro, I suoi amici del calcetto, I vicini, persino alcuni clienti della sua azienda erano venuti a rendergli omaggio, ma mancava l'unica persona che avrebbe dovuto essere in prima fila accanto a me. Ho controllato il telefono compulsivamente durante tutta la cerimonia, sperando in un messaggio, una chiamata, una spiegazione, niente. Durante l'omelia, il prete ha parlato di amor e perdita, di come la persone che amiamo non si lo stiano, mai veramente percevono nei nostri cuori, ma io riustivo a pensar solo a dove diavolo fosse Alessandra, come poteva non essereldi, a se avevano litigato a se saranno problemi nel matrimonio di cui non ero a conoscenza, come poteva una moglie non presentarsi al funerale del proprio marito, dopo la sepoltura quando tutti se n'erano andati, e io ero rimasto solo davanti alla tomba fresca di mio figlio. Ho controllato ancora una volta il telefono, tra la notifiche, ho visto che Alessandra aveva postato qualcosa su Instagram, con la mahoni che mi tremavano, casu forte che, a malapena riescivo a tener il telefono, ho aperto l'applicazione, che mia nipote mi aveva insegnato a usare qualche mese prima. E quello che ho visto mi ha tolto il res. Alessandra era nella loro casa, il soggiorno che io stesso avevo aiutato Matteo a dipingere 2 anni prima, circondata da 4 o 5 persone che non riconoscevo, stavano brindando con bicchieri di vino ridavano, e lei indossava un vestito rosso brillante. Aveva I capelli sciolti e perfettamente pettinati, il trucco impeccabile, non sembrava una donna in lutto, sembrava una donna a una festa. La didascalia diceva la vita è troppo breve per piangere, bisogna andare avanti. Sortit sempre, e stato serano, gia decine, di commenti, di persone, che la dicevano, quanto fosse bella,
Quanto fos forte, quanto fos una sparizione, ho dovuto sedermi, su una pancina, vicino alla tomba, perch legam non mi rigavano più il giardiniere del cimitero, un uomo anziano con la faccia segnata dal sol, mi ha visto, e si è avvicinato, preoccupato, chiedendomi se stavo bene, se doveva chiamare qualcuno. Gliho fado sagno dino con la mano incapace parler, incapace speaker, che avevo appena visto mia nuora festigier il giorno del funerale ho guardo quella foto ancora e ancora cercando di trovare una spiegazione razionale un motivo che potesse render questo comportamento accettable. Forse era un vecchio post no sarà scritto pubblicato or f. Forse erano foto di un'altra occasione, pubblicate per errore. No, riconoscevo, quel divano, quella lampada, quel quadro alle loro spell, era la loro casa, era quel giorno, era real mia nuora stava, davvero festeggiando, mentre noi seppellivamo, suo marito, la rabbia è arrivata, comandanda, calda e violenta, sostituendo, momentaneamente, il dolore, paralizzante. Ho chiamato il suo numero ancora una volta, e questa volta ha risposto. La sua voce era allegra, allegramente alterata dal vino, e in sottofondo sentivo musica, e recite, pronto ha detto, con tono allegro, come se nulla fosse, Alessandra, sono io, Antonio, ho detto cercando di mantenere la voce ferma dove perch non sei venuta al funerale, sei stato un momento di silenzio, poi ho sentito lei dire qualcosa a qualcuno vicino a lei, coprendosi il telefono con la mano, quando ha riparlato il tono era cambiato, poi Antonio non potevo venire, semplicemente non potevo, è troppo difficile per me, ho bisogno di elaborare, a modo mio troppo difficile. Ho ripetuto, sentendo la voce, alzarsi nonostante I miei sforzi, era timorito, Alessandra. Timorito, come pui non venire, al suo funerale, come pui stare di, a festeggiare, le ha riso, un suono breve, e amaro, festeggiare, non sto, festeggiando niente, sto cercando di, non impazzire, sto cercando di, andare avanti, tu non capisci, Antonio. Tu non puoi capire, poi ha riattaccato, e quando ho richiamato il telefono, no, quella notte non sono tornato a casa, sono rimasto su quella pancina nel cimitero, fino a quando il guardiano mi ha detto gentilmente che dovevano chiudere, poi sono andato in macchina e ho guidato senza meta per ore attraversando Milano e I suoi sobborghi, vedendo la luce del case dove la famiglia cenavano, insieme dove la vita continuava normale e felice. Come poteva il mondo continuare a girare quando mio figlio era morto? Come potevano le persone ridere e mangiare e guardare la televisione quando la mia vita era appena crollata? Sono finito al parco dove portavo Matteo a giocare quando era bambino. Ho parcheggiato e sono rimasto di seduto nel buio, guardando la altalene vuote che si muovevano leggermente intorno. Mi ricordovo di Luis che correva verso di me con le braccia aperte, di come era legoro quando lo spegnevo sull'altalena e lui gridava pui forte, papa pui forte. Mi ricordovo di quando aveva 10 anni e aveva imparato a di andare in bicicletta proprio su quel vialetto, di come era caduto e si era sbucciato il ginocchio ma si era rialzato, subito, coraggioso e determinato. Mi ricordovo del suo primo giorno di liceo di come era nervoso e cercava di nasconderlo facendo battute. Mi ricordovo del giorno in cui mi aveva presentato Alessandra 8 anni prima, di come brillavano I suoi occhi quando parlava di lei, di come mi aveva detto papa questa e quella giusta, lo so e tu,
Hai mai vissuto qualcosa di simile. Hai mai sentito che qualcuno della tua famiglia ti ha tradito, ingannato, o semplicemente abbandonato, quando ne avevi più bisogno. So quanto fa male portare questo da solo. Finger che vada tutto bene, mentre dentro se di se hai vissuto una situazione così, o la stai vivendo ora, l'ostia il tuo commento quisato, può essere solo una parola, può essere la tua storia completa, quello che ti senti di condividere. Scrivi anch'io se sono passato, può sembrare poco ma credimi, il tuo commento farà sentire qualcun altro meno solo. Qui nessuno critica. Qui ci capiamo, perché tutti abbiamo sentito questo dolore, di essere delusi da chi dovrebbe amarci non sei solo. Commenta ora e fai parte di questa catena di sostengo la tua voce canta. Il giorno dopo sono andato a casa di Matteo e Alessandra. Avevo la chiave che mi avevano dato quando si erano trasferiti LD per la emergenza. Per quando andavano in vacanza e avevo bisogno di annaffiare la piante. La casa era silenziosa e fredda quando sono entrato. Se era una bella giornata di primavera fuori. Tutto era in ordine, troppo in ordine, come se nessuno vivesse davvero. Nessun piatto nel lavandino, nessun vestito fuori posto, nessun segno della vita chaotica di una coppia. Ho camminato lentamente attraverso le stanze, toccando la cos di Matteo, la sua gioca appesa nell'ingresso, la sua scarpa di ginnastica vicino alla porta, I suoi libri sulla mensola, nella camera dell'otto, ho notato qualcosa di strano. Il lato del letto di Alessandra era perfettamente fatto, ma l'armadio era mezzo vuoto, mancavano vestiti, scarpe, borse. Ho aperto I cassetti e molti erano completamente vuoti. Il bagno era lo stesso, I suoi prodotti di bellezza, I suoi trucchi, I suoi profumi, tutto spirito, era Kyoto che aveva fatto lavaggi, che se n'era andata prima dell'incidente, o subito dopo, ma perch, e dove, ho cercato indizi, in tutta la casa, come un detective in un brutto film noir, ho guardato nella spazzatura, ho controllato la posta, ho aperto cassetti, e armadi, nel suo studio, ho trovato. Il computer di Matteo era ancora accesso in modalità sospensione. Quando ho mosso il mouse, lo schermo si illuminato mostrando la sua casella. Email aperta. So che non avrei dovuto leggere. Che avrei dovuto rispettare la sua privacy anche da morto. Ma avevo bisogno di capire. Ho bisogno di sapere. Perché mia nuora aveva abbandonato mio figlio nel momento più importante. E quello che ho trovato mi ha spezzato il cuore in modi che non credevo. C'erano email tra Matteo e un avvocato divorcista, datate 3 settimane prima dell'incidente. Matteo stava per chiedere il divorzio. Nell'email spiegava la situazione. Aveva scoperto che Alessandra lo tradiva da mesi con qualcuno. Aveva proof fotografici e messaggi, voleva separarsi il più velocemente possible. L'avvocato gli consigliava di raccogliere proof possibili, di non farlo sapere nella fino, a quando non fosse tutto pronto per la separazione legale. Matteo chiedeva informazioni sulla divisione dei beni, sulla cosa che avevano comprato insieme, sui conti bancari. Ho continuato a leggere, sentendo ogni email come un pugno allo stomaco. Saranno messaggi tra Matteo e suo cugino Marco, dove Matteo si sfogava. Marco non si lei faccio più aveva scritto ho seguita ieri sera e lo ho vista entrare in un hotel con lui. Come ha potuto farmi questo? Pensavo che sia massimo, pensavo che stessimo
costruendo una vita insieme. E invis tutto era una bugia. Marco rispondeva, con parole di conforto, disindogli di star forte, che meritava di meglio, che l'orbsuprato, Manel ultime email, datate pochi, giorni prima dell'incident, Matteo sembrava diverso, più determinato, ma a che pollo, triest, stasera glilo, dico aveva, scritto, nan posso pollo, vivere questa menzogna. La dirò ceso tutto, e che voglio, il divorzio, mi fa male, Marco, mi fa casu male, la movo davvero. Ma nan posso star con qualcuno che non mi respetta che non mi ama. Papa non lo sa di nulla. Per favor non dirgli niente finch non è tutto finito. Non voglio preoccuparo. Ha già sofferto abbastanza con la morte della mamma. La lacrime scendevano sul guanzo mentre legavo la parole di mio figlio. Il suo dolore la sua delusione. Il suo tentativo di protegar. Accami dalla verità. Oh, avrei dovuto vedere, che qualcosa non andava. Ma Matteo era sempre stato bravo, a nasconder, I suoi sentimenti, a fare il forte per gli altri, proprio come suo padre, sempre diceva sua madre, con un sorriso, triest, ho cercato la prove fotografiche che Matteo menzionava nell'email. La ho trovate in una cartella nascosta sul desktop, etichetta documenti fiscali du 03. Un nome abbastanza noioso da non attirare attenzione dentro serrano, di foto. Alessandra che baciava un uomo che non riconoscevo davanti a un ristorante. Alessandra che entrava, mano nella mano con lo stesso uomo in un hotel. Screenshot di messaggi tra loro dove si dicevano, t'amo, dove pianificavano di vedersi, dove lei si lamentava di Matteo, dicendo che era noioso, che non la capiva, che voleva, di più dalla vita. L'uomo nel foto mi sembrava familiare, ma non riostivo. Accola Carlo, era più Giovanni di Matteo, forse 35 anni, alto, ben vestito con quel tipo di fastino, superficial che alcun d'entravano, irresistible. Ho stampato alcun del foto e degli screenshot, sapendo che avrei potuto averne bisogno più tardi. Poi ho continuato a esplorare il computer, cercando altri pezzi del puzzle. Ho trovato il loro conto bancario, condiviso e ho notato prelievi grandi e frequenti nel ultime settimane tutti fatti da Alessandra. 500 euro qui 1000 euro la, piccoli sum che, somme facevano, diverse migliaia di euro. Ho trovato anche documenti, che mostravano che Alessandra aveva aperto un conto bancario, personnel a suo nome 2 mesi prima, qualcosa che non aveva detto a Matteo. Era chiaro che si stava preparando, che sapeva che Matteo aveva scoperto qualcosa o che stava pianificando di starlo. Quella sera ho chiamato Marco, il cugino di Matteo. Era più giovane di mio figlio di 5 anni, ma erano sempre stati molto uniti, cresciuti insieme, come fratelli più che cugini. Marco ha risposto, con voce cota, come se si aspettasse la mia chiamata. Zio Antonio, ha detto piano, come stai ho togliato corto. Marco, sapevi di Alessandra, e del tradimento. Lui ha sospirato profondamente. Sti zio, Matteo mi l'aveva detto, mi aveva fatto promettere di non dirti niente finch non fosse tutto risolto. Non voleva preoccuparti. Non dopo la zia Carla, voleva gestire tutto da solo, e poi dirti quando fosse tutto finito. Perch nan mi l'hai detto dopo l'incident, ho sto sentendo la voce spezzarsi. Perch mi hai lasciato organizzare il funerale, pensando che fossero una coppia felice. Marco ha esotato, non sapevo cosa fare, zio pensavo che forse era meglio less tardi.
I Riccardi, Felici che sapere, della verite avrebbe, solo rizzo tutto più doloroso, mi dispiace, avrei dovuto dirtelo, ti devo tutto ogni dettaglio, se siamo incontrati quella stessa sera, in un bar vicino a casa mia. Marco sembrava stanco e invecchiato, gli occhi rossi come se avesse pianto molto mi ha raccontato tutto quello che sapeva. Matteo aveva iniziato a sospettare qualcosa 6 mesi prima, quando Alessandra aveva cominciato a tornare a casa sempre più tardi, a usare distanti, a passare or al telefono in un'altra stanza. Aveva trovato messaggi cancellati, aveva notato spese strain sulla carta di credito, ristoranti costosi dove non erano mai stati insieme, hotel regali. Un giorno l'aveva seguita e l'aveva vista incontrare quest'uomo era devasto. Marco mi ha detto con voce rotta, piangeva. Zio e Matteo non piangeva mai, si sentiva tradito, umiliato ma soprattutto non capiva come lei avesse potuto fare una cosa del genere. Avevano progetti insieme, parlavano di avere bambini presto, di comprare una casa poi grande e in vis tutto era una menzogna. L'uomo con cui Alessandra tradeva Matteo si chiamava Davido Hosco. Era un collega di lavoro di lei, lavoravano insieme in un'agenzia pubblicitaria nel centro di Milano. Marco mi ha detto che Matteo aveva raccolto prove permessi, che l'avvocato gli aveva assicurato che con quel prove il divorzio sarebbe stato semplice e veloce, che Alessandra non avrebbe avuto diritto a molto visto l'adulterio documentato. Matteo stava per affrontarla il fine settimana prima dell'incidente, aveva pianificato di dirl tutto, di chiederlo di andarsene dalla casa. Ma poi c'è stato l'incidente e tutto è cambiato, o forse niente è cambiato per Alessandra. Forse per lei la morte di Matteo è stata quasi una liberazione, un modo per essere libera senza dover affrontare il divorzio, senza dover ammettere pubblicamente il suo tradimento. Questo pensiero mi ha fatto star male fisicamente, ho dovuto curare in bagno del bar e vomitare, mentre Marco mi aspettava fuori, preoccupato. Nei giorni seguenti, ho iniziato a fare research per conto mio. Ho assunto un investigatore privato, un uomo sola, sessantina che Marco mi aveva consigliato con un ufficio piccolo e polveroso in una zona poco elegante di Milano. Gli ho dato la foto, gli ho raccontato tutto, e lui ha annuito con aria professionale, dicendomi che avrebbe trovato tutto quello che c'era da sapere su Alessandra e Davi. Nel frattempo, ho iniziato a parlare con gli amici di Matteo, con I suoi colleghi cercando di capire se qualcuno se qualcosa. La maggior parte erano siccati quando gli parlavo del tradimento. Dicevano che sembravano una coppia casu felice, che non avrebbero mai immaginato, ma alcuni quelli più vicini a Matteo hanno ammesso di aver notato che negli ultimi mesi sembrava diverso, più triste, più chiso. Uno dei suoi migliori amici Luca mi ha detto che Matteo gli aveva confidato qualcosa poche settimane prima dell'incidente. Mi ha detto che la sua vita stava per cambiare, che presto sarebbe stato libero. Mi ha raccontato Luca mentre prendevamo un caffè vicino all'ufficio dove lavora. Non mi ha dato dettagli, ma ho capito che c'era qualcosa che non andava nel suo matrimonio. Vorrei vergli chiesto di più, vorrei vergli detto che poteva contare su di me, ma pensavo che se avesse voluto parlare l'avrebbe fatto. L'investigatore privato mi ha richiamato dopo una settimana con informazioni che hanno confermato tutti I miei sospetti peggiori. Alessandra e Davide
avevano affittato, un appartamento insieme, tre settimane, prima dell'incidente di Matteo, un piccolo bilocale, in zona Porta Romana. Era LDC, Alessandra aveva, portato la succos, era LDC stava vivendo, ora. L'investigator mi ha mostrato foto recente di loro duce entravano e ustivano dell'appartamento, che facevano la spesa insieme, che si comportavano come una coppia normale. In una del foto, stavano ridendo, con borse, della spesa in mano, come se nulla fosse stato, come se Matteo non fosse morto, come se la sua vita non contasse nulla. Mi ha detto che Davide era sposato, che aveva una moglie e due bambini piccoli che vivano in un altro quartiere di Milano. Quindi non solo Alessandra aveva tradito mio figlio, ma lo aveva fatto con un uomo che a sua volta tradiva la sua famiglia. Era tutto casu sordito, casu meschino. Ho deciso che dovevo confrontare Alessandra di persona. Non potevo listare, la cos casu non potevo permetterli di continuare, la sua vita come se niente fosse mentre, mio figlio giaceva, in una tomba fredda. L'investigatore mi aveva dato l'indirizzo del nuovo appartamento una mattina presto, mi sono presentato Era un palazzo moderno tutto vetro e acciaio con un portiere in uniforme che mi ha guardato con sospetto quando ho detto che venivo a trovare qualcuno. Ho aspettato fuori finch non lo ho vista usar intorno alle 8:30. Era vestita elegantemente per il lavoro, tocchi alta, tailleur grigio, capelli perfetti, sembrava ripassata felice. Completamente diversa, come dovrebbe sembrare una vedova recente. Alessandra, ho chiamato, e lei si è girata di scatto, gli occhi che si allargavano, per la sorpresa, Antonio cosa si fai qui, come hai trovato questo indirizzo? O dobbiamo parlar, ho detto cercando di mantenere, la voce ma tu non, sei venuta al funeral di tuo marito. Non mi hai dato spiegazione, e scopro che stai vivendo, qui con il tuo amante. Penso che tu mi debba almeno una conversazione. Le ha guardato intorno nervosamente, come se temus che qualcuno potesse sentirci. Nan qui, ha detto velocemente, nan è il momento. Sono in ritardo per il lavoro. Quando allora ho insistito, quando sarà il momento giusto per parlar del fatto che hai tradito mio figlio che probabilmente sei stata la ragione per cui era così distratto quella mattina, per cui forse non ha visto il camion in tempo. Lei è impallidita, a quel parole non osare, ha sibilato non osare insinuare, che sia colpa mia, è stato un incident, un tragico incident. Va bene, ho detto sentendo la rabbia montare, allora parliamo del fatto che hai festeggiato il giorno del suo funerale, parliamo del fatto che hai rubato soldi dal vostro conto condiviso, parliamo del fatto che stai vivendo con l'uomo con cui lo tradivi mentre Matteo giocava. La gente stava iniziando a guardarci passante che rallentavano il passo in curiosity dalla nostra discussion Alessandra mi ha afferrato il braccio e mi ha trascinato in un caffè vicino, praticamente vuoto, a quell'ora. Siamo seduti a un tavolo in fondo, lontani dal bancone, dove il barista si guardava, curioso, cosa viada mi. Antonio acquisto con voce stanca, viada che pianga, viada che mi, flagelli pubblicamente, la vereda e che il mio matrimonio, con Matteo era finito, 10 mesi, non amavamo più, stavamo, solo finendo, è stata una bugia, ho detto con voce tremanti, Matteo ti ama. Lo ho letto nel suo email, nel suo parole, era devastato dal tradimento. Stava per cheater, il divorzio, non perch non ti amava, ma perch te lo aveva.
Tradito e lui nan poteva, più fidarsi di te, le hariso, un suono amaro, e cynico, l'amor di Matteo mi soffocava, Antonio volava controllarmi, sapier sempre, davvero, cosa facevo, era gelosa, possessivo, io avevo, bisogno di respirare, di vivere, devi de me, KPIs me, fe sentire viva. Matteo non era possessivo, hodito con voci era preoccupato, perch sentiva che qualcosa non andava, perch ti stavi cambiando, perch stavi mentendo, qualsiasi persona sana avrebbe agito, casu quando sentai che il proprio partnerment, tu lo hai tradito, Alessandra tu hai distrutto il vostro matrimonio, non lui e poi nan, se nemmeno, venuta al suo funerale, come pui giustificare questo, come pui guardare te stessa, allo specchio, le ha abbassato, lo sguardo sulla tazza di caffè, non aveva. Non potevo venire, ha ditto piano. Non potevo stare, lte finger di esser, la vedova affronta, quando tutti sanno, che stavamo per divorcer, sarebbe stato ipocrita. Nessuno lo sapeva, hodito, Matteo aveva tenuto, tutto segreto, per non umiliarti pubblicamente, aveva la prove del tuo adulterio, ma non la aveva mostrate a nessuno tranche al suo avvocato. Stava cercando di gestire la situazione con dignità, e tu lo hai repagato festeggiando il giorno del suo funerale. Alessandra ha alzato gli occhi verso di me, e per un momento ho visto qualcosa che sembrava rimorso, ma è sfinito rapidamente, non stavo festeggiando, ha detto con voce difensiva, stavo cercando di andare avanti, di non lasciarmi consumare dal dolore, ognuno elabora la perdita a modo suo, tu hai pianto e organizzato un funerale tradizionale, io ho scelto di circondarmi di amici e cercar di ricordare che la vita continua, non sei un modo giusto o sbagliato di fare il lutto. Hai postato una foto su Instagram, dove sorridevi e brindavi con la dita scaglia, la vita è troppo breve per piangere, ho detto, sentendo la voce alzarsi di nuovo, tu marito era morto dopo che, or non stavi elaborando il lutto stavi celebrando la tua libertà, e poi ho scoperto che vivi con Davide, che avevate già affittato un appartamento prima che Matteo morisse. Tu stavi già andando avanti prima ancora che lui fosse nella tomba. Il silenzio tra noi era denso, il barista ha portato un altro caffè, che nessuno aveva ordinato, probabilmente cercando una scusa per avvicinarsi e sentire meglio la nostra conversazione. Alessandra ha giocato con la maniglia della tazza per un lungo momento, prima di parlar di nuovo. Ho ammesso con voce piata avevo affidato l'appartamento con Davide, stavo per lasciare Matteo. Avrei dovuto farlo messi fa ma, continuavo a rimandare, a cercare il momento giusto. E poi è successo l'incident. E improvvisamente, era troppo tardi per tutto. Troppo tardi per dirgli la verità. Troppo tardi per scusarmi. Troppo tardi per tutto. Pensi che non mi senta in colpa. Pensi che non mi spegli. Ogni notte dandomi. Se la cose sarebbero potut andare diversamente. Ma il senso di colpa non cambia nulla. Antonio Matteo è morto. Io devo continuare a vivere. Devi continuare a vivere. Ho ripetuto lentamente. Ma non devi vivere nella casa che avete comprato insieme con I suoi soldi. Con I suoi ricordi. Non devi tenere I suoi beni la su cose. Come se avessi diritto a tutto. Voglio che tu rinunci a qualsiasi rivendicazione sulla sua proprietà. Voglio che tu mi restituisca tutto quello che è suo. Le ha alzato il mento con aria di sfida.
iro sua mogli, Antonio per la leg, ho dorito alla meta di tutto. Eri sua mogli adultera, ho contra. Ho la prove del tradimento. La stesse prove che Matteo aveva. Raccolto per il divorzio. Se provi a rivendicare. Qualcosa portero. Quel prove in tribunale. Et o sicuro che nan otterine. Anzi pretresti dover restiture. I soldi che hai rubato dal conto condiviso. Lei impallidita di nuovo. Stia blufando. Ha ditto mala voce tremova. Legerment nan sto blufando. Ho risposto, tirando fuori dalla tasca, alcun del foto stampate, metten del sol tavolo tra noi. Queste sono solo alcune del prove che Matteo aveva raccolto. Se ne sono molt alter. Messaggi email, ricevute di hotel, testimoni se vuoi combatter. Combasciamo, ma ti avverto, non sarà piacevole. Alessandra Hagardota, la foto il suo viso. Che diventava, sempre più pallido mentre riconosceva, se stessa e divida, in situazioni compromettenti. Ha chiuso gli occhi per un lungo momento, respirando profondamente, cosa vuoi esattamente? Ha chiesto infine con voce rassegnata. Voglio che ti fermi dei documenti rinunciando, a qualsiasi diritto sulla casa, sui conti bancari, sui beni di Matteo, ho spiegato. Voglio che tu restituisca I soldi, che hai prelevato dal conto condiviso, nel ultime settimane, voglio che tu lasci Milano, che tu vada a vivere da, un'altra parte lontano dai ricordi, di mio figlio, lontano dalle persone, che lo conoscevano, lo amavano. Le ha aperto la bocca, per protestare ma ho alzato la mano per fermarla, non ho finito. Voglio che tu faccia una dichiarazione pubblica un post sui social media dove ammetti che il tuo comportamento è stato inappropriato, che non avresti dovuto postare quella foto il giorno del funerale, che ti dispiace per il dolore che hai causato, non devi ammettere il tradimento se non vuoi ma devi almeno riconoscere che hai spogliato e non venire al funerale. Comportarti, in modo così insensible. Non posso fare questo, ha detto Alessandra con voce disperata. Mi rovinerebbe la reputazione, perdere il lavoro, la mia famiglia mi rinegherebbe, tu hai rovinato la reputazione di mio figlio ho risposto con durezza. Tu hai tradito I tuoi voti matrimoniali, hai mentito imbrogliato, poi hai agito, come se nulla fosse. Ora è il momento di affrontare le conseguenze del Tuesday ion. O fai quello che ti do, o porto tutto questo in tribunale, davanti al tribunale dell'opinione pubblica. Credimi con la prove che ho, la corte dell'opinione pubblica non sarà gentile con te. Le ha iniziato a piangere la crime. Vir che sendavano sol suo viso perfettamente, truccato rovinando il mascara, per favor, Antonio ha supplicato, nan sono una cattiva persona. Ho fatto degli errori, estima non marito, di essere distrata, per questo, tutti spogliano, tutti hanno debolezze, Matteo non era perfetto, neanche lui, ho sentito la rabbia, esplodir dentro, di mia quel nan osare parlar male, di lui, ho sibilato, mio figlio, era un brav'uomo, un uomo onesto e fedele che, ti amava, con, tutto il cuore, I suoi, unici errori, erano fidarsi, di te amarti, troppo non metterlo, sullo stesso piano di te. Siamo fissati per un lungo momento, poi Alessandra ha annuito, lentomunto rassegnata, va bene. Ha detto con voce appena udibile farò quello che chiedi firmerò I documenti, restituirò I soldi, farò il post pubblico. Ma poi voglio che tu mi lasci in pace, che tu non mi contatti poi mai, che tu mi permetta di andare avanti con la mia vita.
Feto hodito, sentendo una strana, miscela di vittoria, e vuto, il mio avocado, ti contatterà con I documenti di fermare, e il post lo voglio entro 48, or poi patre andar avanti con la tua vita, e io con la mia, e non dovremo mai poi vederci, mi vie benissimo, casu Lacey e alzata dal tavolo con movimenti meccanici, ha presso la sua borsa, e si diretta verso l'uscita del caft. Ma prima di andarsene, si girata verso di me un'ultima volta. Antonio ha detto con voce rotta. Per quello che vale, mi dispiace davvero per Matteo. Non volevo che morisse. Non volevo che finisse così. Lo so, ho risposto, perch in fondo al mio cuore sapevo che era vero, ma non cambia nulla di quello che hai fatto, di come hai agito. E con questo le uscita dal caffè e dalla mia vita. Le settimane seguenti sono state unsuccessivissime di incontri con avvocati, firm di documenti, trasferimenti di denaro. Alessandra ha fatto quello che aveva promesso, tutto ha firmato. Documenti rinunziando, e ogni diritto sulla casa e sui beni di Matteo. Ha restituito quasi 20.000 euro che aveva prelevato dal conto condiviso, soldi che probabilmente aveva usato per l'appartamento condiviso, per regali, per la sua nuova vita. E ha fatto il post pubblico che la avevo chiesto, era breve ma sincero. Dove si scusava per non essere stata presente al funerale di suo marito. Ammetteva che il suo comportamento sui social media era stato insensibile e inappropriato, e chiedeva scusa a tutti coloro che aveva ferito, specialmente alla famiglia di Matteo. Il post è diventato virale, condiviso migliaia di volte, con commenti che andavano dal supporto alla condanna feroce. Alcuni la capivano, dicevano che tutti elaborano il lutto diversamente, altri erano crudeli, la chiamavano nome orribili, la accusavano di cose terribili. Ho letto I commenti con una sensazione di disagio, chiedendomi se avevo fatto la cosa giusta, se avevo spinto troppo oltre. Marco mi ha chiamato una sera, qualche giorno dopo che il post era diventato virale. Zio, ha detto con tono preoccupato, hai visto cosa sta succedendo online? La gente sta attaccando Alessandra in modo brutto. Alcuni hanno scoperto dove lavora, e stanno chiamando la sua azienda, chiedendo che la licenzino. Altri hanno trovato I profili social della sua famiglia, e li stanno molestando. Nan e questo che volevi, vero ho sentito, un peso sul petto, a quel parole, no ho ammesso, volevo solo che, ammettis quello, che aveva fatto che, si assumis la responsabilità. Non volevo che, diventasse un linciaggio pubblico. Ma forse questo è quello che succede quando si espongono le persone online, quando si chiede giustizia nella corte dell'opinione pubblica invece che in quella reale. Ho dormito male quella notte, tormentato da sogni dove Alessandra veniva attaccata do una folla arrabbiata mentre io guardavo impotente. Mi sono svegliato in un bagno di sudore, rendendomi conto che forse avevo lo stato che la mia rabbia e il mio dolore mi portassero troppo lontano. Ma poi, pochi giorni dopo, ho ricevuto una lettera, era scritta a mano su carta di buona qualità, con una calligrafia elegante e femminile, era di una donna di nome Sofia, che diceva di essere la moglie di Davide, l'uomo con cui Alessandra aveva tradito Matteo. Nella lettera, Sofia mi ringraziava per aver esposto la verità. Diceva che lei aveva sospettato che suo marito la tradisse ma non aveva mai avuto il coraggio di affrontarlo. Vedere il post di Alessandra, leggere I commenti, scoprire I dettagli, la aveva
dato la forza, di lastre Davide, e inizir una nuova, vita con I suoi figli, scriveva, che sapeva, quanto fosse doloroso, eser traditi, dicame, e che il suo cuore, era con me, e con la memoria, di Matteo, mi, diceva, che aveva intenzioni, di ceder, il divorzio, e che sperava, che lei, come, avrebbe potuto, trovare un po' di, pace e giustizia. La lettera mi ha fatto piangere, non lacrime di, tristezza ma di sollievo, misto, forse, in qualche modo contorto, qualcosa di buono, era uscito de tutto questo dolor, forse es por la verità, per quanto dolorosa e vova, evitato qualcun altro a liberarsi da una situazione tossica ho, risposto a Sofia con una lettera mia, dove la raccontavo. Più di tagli su quello che era successo, Matteo e su cum era stato un brav'uomo, che non meritava di essere. La ho parlato del suo dolore nell'ultime settimane di vita, di cum aveva cercato di gestire la situazione con dignità, di cum mi faceva mal sapere che era morto con il cuore spezzato. Sofia mi ha risposto di nuovo, e abbiamo iniziato una corrispondenza che è continuata per mesi. In quelle letter ci siamo aiutati a vicenda a elaborare il tradimento, il dolore, la rabbia. Era strano trovare conforto in una completa estranea, ma Sofia capiva il mio dolore in un modo che poche altre persone potevano. Anche lei era stata a raccogliere I pesi. Dopo che qualcuno che amava aveva distrutto la fiducia e la sicurezza della sua vita. Ci siamo incontrati di persona alcuni mesi dopo, in un caffè tranquillo vicino al Duomo. Era una donna attrenti sulla quarantina, con occhi gentili e tristi, e due bambini bellissimi che si attaccavano alle sue gambe timidamente. Nel frattempo, Alessandra aveva lasciato Milano, come avevo richiesto. Ho sentito, attraverso conoscenze comuni che si era trasferita a Roma, che aveva trovato un nuovo lavoro ld che stava cercando di ricominciare da capo. De vita in vis, dopo esser stato l'estito sia de sua moglie che da Alessandra quando lo scandalo era scoppiato, avuto un crollo nervoso, ed era in terapia. Part D. Mi si sentiva in colpa per la distruzione che avevo causato nel vita di questo persone, ma un'altra parte, quella più oscura e ferita, sentiva che avevano avuto quello che meritavano, avevano giocato con la vita e cuore del persone, avevano mentito e tradito, e ora stavano pagando la conseguenza. Forse era giustizia, forse era vendetta, forse era semplicemente l'universo che riequilibrava le cose. Non lo so più. Il confine tra giustizia e vendetta si è offuscato de qualche part lungo il percorso, e non sono sicuro di esser fiero di tut la mia azione, la casa di Matteo, e ora mia, ho passato settimane a pularla, e imballar la cose di Alessandra che aveva lasciato indietro, a trasformare in uno spazio che onora la memoria di mio figlio pietosto, che ricordare il suo matrimonio. Ho creato una sorta di santuario nella sua vecchia camera, con la sua foto, I suoi premi scolastici, I suoi libri preferiti, I suoi simili di calcio. Vedo el di quando mi manca, troppo quando ho bisogno di sentirmi vicino a lui. A volte parlo con lui, gli racconto cosa è successo. Gli chiedo scusa per non aver visto che stava soffrendo, per non esserci stato quando aveva più bisogno di me. A volte penso di sentire la sua presenza, un calore improvviso nella stanza, un profumo che ricorda il suo dopo barba, il suono della sua risata nell'aria, so che probabilmente sono solo illusioni create dal mio cervello,
o dell'erato, ma mi danno conforto monk, Sofia ed I suoi bambini sono diventati part della mia vita, in modo inaspettato, se I vediamo regolarmente. Io sono diventato una specie di figura del nano per I suoi figli, li porto al parco, gli compro gelati, gli racconto storie. Sofia dice che gli faccio bene, che hanno bisogno di una presenza maschile positiva nel loro vita potuto quello che hanno passato con loro padre, e loro fanno bene a me, la loro risate innocente, e la loro energia, mi ricordano che la vita continua, che c'è ancora gioia e bellezza nel mondo, nonostante tutto il dolore. A volte mi sento in colpa per essere felice con loro, come se stessi tradendo la memoria di Matteo. Ma poi ricordo che Matteo avrebbe voluto che fossi felice, che andassi avanti, che trovassi un modo per vivere nonostante la perdita. Era quel tipo di persona, generoso e pieno di amor, sempre preoccupato per gli altri prima che per sé. Stesso il primo anniversario della morte di Matteo e arrivato troppo velocemente ho organizzato una piccola cerimonia al cimitero. Solo io, Marco, Sofia e I suoi bambini, e pochi degli amici poi cari di Matteo. Abbiamo portato fiori freschi, abbiamo raccontato storie su di Luis, abbiamo pianto e riso insieme ai bambini di Sofia hanno cantato una canzonina dolce che avevano imparato a scuola, e il suono del loro voci piccoli e pur ha spezzato qualcosa dentro di me. Sono crollato il di davanti alla tomba di mio figlio, piangendo come non avevo mai pianto prima, lasciando uscire tutto il dolore e la rabbia e la tristezza che avevo tenuto tenero per un anno intero. Sofia mi ha tenuto mentre piangavo, non dicendo nulla, solo essendo presente, e in quel momento ho capito quanto fossi stato fortunato a trovare la sua amicizia in mezzo a tutto questo caos. Alessandra non si è presentata all'anniversario, e non mi aspettavo che lo facesse. Non ho saputo più nulla di lei dopo che se n'era andata da Milano, eva bene casu. Alcune storie non hanno bisogno di epiloghi. Alcune persone escono dalla tua vita e non tornano mai più, lasciando solo cicatrici e lesioni apprese. Ho imparato molte cose in quest'anno di dolore. Ho imparato che l'amore non è sempre abbastanza, che le persone possono deluderti in modi che non avresti mai immaginato, che il tradimento può venire da chi meno te lo aspetti. Ho imparato che il lutto non è lineare, che ci sono giorni in cui pensi di star meglio e poi, improvvisamente, vieni travolto da un'ondata di tristezza così forte che ti togli il respiro. Ho imparato che la rabbia può esserci distruttiva, che costruttiva, che può spingerti a cercare giustizia ma anche a fare cose di cui poi ti penti. Ho imparato che la famiglia non è sempre il sangue, che a volte la persona più importante nella tua vita sono quelle che trovi lungo il cammino, non quel con cui sei nato. Guardo indietro e tutto quello che è successo e mi chiedo se avrei fatto le cose diversamente. Avrei dovuto perdonare Alessandra. Avrei dovuto lasciarla andare senza chiedo spiegazioni o giustizia. Forse, probabilmente sarebbe stato il modo più sano, più maturo di gestire le situazioni. Ma non sono sicuro di essere quella persona, quella capace di perdonare qualcosa di così imperdonabile. Forse col tempo diventerò quella persona. Forse un giorno guarderò indietro a tutto questo con compassion, invece che rabbia.
ma per ora, vivo giorno per giorno, cercando di onorare la memoria di Matteo vivendo, bene essendo una brava persona, aiutando gli altri, quando ho iniziato a fare volontariato in un hospice locale, sedendomi con persone, anziani malate, che non hanno famiglia, ascoltando la loro storia, tenendo loro la mano quando hanno paura, in qualche modo, aiutare gli altri con il loro dolore, mi aiuta con il mio. Sofia mi ha chiesto una volta se penso che Matteo sia in pace ora, se penso che mi guardi da qualche parte. La ho risposto onestamente che non lo so, che la mia fede è stata scossa da tutto quello che è successo, che faccio fatica a credere in un Dio che permetterebbe a mio figlio di morire così giovane così ingiustamente, ma voglio credere che Matteo sia da qualche parte, che la sua anima gentile e generosa abbia trovato un posto di riposo e pace, voglio credere, che sappia quanto elho amato, quanto sono orgoglioso dell'uomo che era diventato, quanto mi manca ogni singolo giorno. Voglio credere che un giorno lo rivedrò, che potrò abbracciarlo di nuovo e dirgli tut le cose che non ho avuto il tempo di dire, ma anche se non c'è niente dopo questa vita, anche se questa è tutto quello che abbiamo, almeno Matteo ha vissuto con integrità e amore, ha lasciato un segno positivo nel mondo, ha toccato molte vite ed è ricordato con affetto di tutti quelli che lo conoscevano, non tutti possono dire lo stesso. La vita continua, come dice sempre il cliché. E ho scoperto che è vero, anche quando non vuoi che sia così. Il sol sorge ogni mattina che tu sia al pronto, oh no. Le stagioni cambiano, le persone vanno avanti, il mondo continua a girare. Ho 75 anni ora, un anno più vecchio di quando ho perso Matteo, e sento ogni giorno di quell'anno nel mio ossa, nel mio cuore, ma sono ancora qui, ancora in piedi, ancora lottando per trovare significato e scopo in quello che resta della mia vita. Ho Sofia e I suoi bambini. Ho Marco che mi chiama regolarmente per assicurarsi che sto bene. Ho la memoria di una vita vissuta con amor e dedizione, e ho la storia di Matteo che racconto, a chunk waglia ascoltar, perch finch qualcuno ricorda, finch qualcuno racconta, la sua storia, lui non è davvero morto. Vive nei nostri cuori, nel nostra memoria, nel lesioni che si ha insegnato su come vivere con onestà e Quindi esti mia nuora, non si è presentata al funerale di mio figlio, ha postato foto di festigio mentre noi lo seppellavamo, ha tradito la sua memoria, e ha cercato di rubarne l'eredità, ama alla fine, non ha vinto, la verità è venuta a galla, come fa sempre prima o poi, e mentre lei si nasconde a Roma, cercando di ricominciare da capo con il peso della sua colpa, io sono qui, circondato di persone che mi amano, onorando la memoria di un figlio straordinario, e cercando ogni giorno di essere degno dell'amor che mi ha dato. Questa è la mia vendetta, se casu si può chiamare, non la sua rovina pubblica, non la sua umiliazione, ma la mia capacità di continuare ad amare e di continuare a credere nella bontà del persone, nonostante tutto, di trovare gioia anche nel dolore. Matteo avrebbe voluto questo per me, e farò del mio meglio per onorare I suoi desideri per il resto della mia vita. Questa è la mia storia, il racconto di come ho perso mio figlio e affrontato il tradimento più crudele. Non è una storia felice, ma è vera, ed è mia. E se ti ha toccato, se ti ha fatto sentire qualcosa, se ti ha ricordato di abbracciare la persona che ami, mentre sono ancora qui, allora vale
la pena di essere raccontata grazie per aver ascoltato, per aver condiviso quanto mi non siete soli nel vostro dolore, nel vostro latte, nei vostri tradimenti. Siamo tutti insieme in questo, cercando di dare senso a un mondo che spesso non ne ha, cercando di trovare luz nella scarada, e insieme forse possiamo farcela.